No, ex-military. Works for an NGO now. You've got him on the line? Exactly. He's on the ground there, actually. I should really, get back to it. Of course. Go ahead. Oh, and Kate, send me a note later. Thanks. And do you know where he was going that day? To the church. He was going to church? No, don't get me wrong. I mean, that place had been abandoned for almost a year. But he was looking for his brother. At the church? Yeah, there'd been reports of, pretty brutal firefight up there. He'd heard his brother might have been caught up in it. Sure, but I'm not quite clear on this. Was his brother still alive? Honestly, I don't know. I don't think he knew either. Seems like he was on his way to find out. So, his brother, he was in the army? Yes and no. It's complicated. You gotta remember it was pretty chaotic back then. Of course. Okay, let's back up a bit. Sure. What complicated the situation? Just the history of it all. His brother had been a recruit in the Alta's armed forces, boot camp, basic training, Well, this is back when NATO was still keeping the peace. But after U.S. forces pulled out, apparently he deserted. Do you know why? No, I know they argued a lot about it. Was he upset that his brother had deserted? Oh, no, he was no fan of the government. I mean, by that time, very few people were. What, then? I think he was just, I don't know, sick of all the violence. Didn't want to see his brother get caught up in all that. In what? More bloodshed. You say bloodshed? You mean with the guerrillas? Our, resident non-state actors. His brother had become dead set on joining the cause. I see. And that brings us to the church. The firefight? Yeah. U.S. forces were invading, the guerrillas were finally on the front foot. You can imagine the mess. I've seen the pictures. Right. It was more than just that, though. All those competing factions, people just disappear in that kind of chaos. Hello? Kate speaking. Hey, sorry about that. Call must have dropped. The network out here is garbage. No problem. It's understandable. Are you still driving? Yeah,
We're not at the town yet. Hold on a sec. Andy, we almost there. We're, a little ways out. Oh, and we need to make one quick stop, too. Thanks, bud. So, where'd we get cut off? You were telling me about the church. The landmine? The accident. Right, yeah. Well, of course, a civilian casualty like that, particularly, at a church, I guess it kind of refocused our attention here. Had IDAP been particularly active in the area? Yeah. I mean, our project had a handful of camps spread across the country. But yeah, I was in the town itself for a few months. It's all different now, though. How so? Well, for one thing, IDAP used to be based right in the heart of Wario Castro. Of course, this was all pre-war. I remember, at that time, the local military maintained a checkpoint on the outskirts of town. That was understandable. I mean, the whole area was a kind of Wild West. Big mashup of civilian and guerrilla infrastructure. Disaster waiting to happen, really. I don't know. It's strange to see our camp based there now. Hey, sorry about the holdup. We're on the way now. All right, thanks, Andy. So, what's your role there today? Now, in general, the provision of aid. There was a lot of damage. IDAP fills the gap. Drinking water, basic medicine, post-war cleanup, in other words. And on the ground, how does that translate to your work? It's a mixed bag, like today. Part demining, part unexploded ordnance disposal. I see. Heads up, Mac. Almost there. Got it. I'm sorry about that. We're arriving now. Give me a sec. All right, Mac. That's your stuff all laid out here. Hold on just a sec, Kate. I need to get set up. Take your time. All right, then. You got everything? Detector working? You, remember how to switch it on, right? That's no big deal. We're just locating the mines for now. Just keep me posted. Are you free to talk, Nathan? Sure. For now, I'm just sweeping the road for mines, getting a lay of the land, you know. The detector lets us see what we're dealing with here. I can... All right, Mac. That's your stuff all laid out here. Hold on just a sec, Kate. I need to get set up. Take your time. All right, then. You got everything? Detector working? You remember how to switch it on, right?
I forgot to mention, the demining toolkit, totally forgot to pack it up this morning. That's no big deal. We're just locating the mines for now. Just keep me posted. Are you free to talk, Nathan? Sure. For now, I'm just sweeping the road for mines, getting a lay of the land, you know. The detector lets us see what we're dealing with here. I can work and chat. Question. What happens when you do find a landmine? Ordinarily, we disarm it, but today, small oversight, we haven't got all our gear right now. Oh, it's on the way, I hope. Yeah, it's all good. Andy, I'm at the barricade. Cool. And the road? Yeah, it's what we thought. Dozen or so APs, nothing the old Bobcat can't handle.
Huh. Where our camp used to be. Anything left? Not much. Few memories, maybe. Just some old boxes here and there. IDAPs. Yeah. It was NATO that helped bring him in. Actually, it was one hell of a supply drop. So, the supply drop, this was when exactly? Right around the time we saw the ceasefire starting to break down. Must be more than a year ago now. A guy named Adams, part of the NATO peacekeeping force. Close friend of mine, actually. Adams? He went out alone? From the way he told it, he may as well have. No, he went along with some new recruits, local bunch. It was his job to show them the ropes. Something I'm not quite clear on. Why didn't IDAP transport the aid themselves? There must have been a reason. Yeah, there was. A couple of weeks previously, guerrillas had ambushed a convoy. It was some dissident group out to sabotage the peace talks in Havana. Anyway, NATO intervened and the whole thing just blew up. A checkpoint was hit. Protesters were fired upon at the MOD. Yes, we were there. 8 a.m. Then you know how bad it got. Our movements were limited by the government. Exactly. And convincing anybody to reassign troops, to escort NGOs, just a total non-starter. We'd met on a previous deployment. This guy was your typical army lifer. Cynical, sarcastic, big heart, pissed off with everyone, everything, all the time. But he always seemed to know where to find a beer, and was always willing to share it. You mentioned something about the breakdown of peace talks, the situation blowing up. What happened there, from your perspective? Well, for one thing, the change in the peacekeeping mandate came out of the blue. We heard the pressure came down the pipe from CSAT. They had the leverage. You mean it was in their interest to kick NATO off the mainland? Maybe. Certainly the government had become frustrated with NATO and vice versa. I suppose they blame NATO for their more sympathetic approach. Hearts and minds, Adams used to tell me. But the others said they just didn't have the guts for it. Couldn't do what needed to be done.
Adams headed out a long way from the town that morning, inspecting a drop zone near Bomos.
Forward. 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 Left. Stop. Right. Stop. Right. Stop. Stop! Copy that. Disembark. Solid copy. Ready.
Move back. Understood. Зараз буде, коротше, стрім перезапустити. Щось висне. Так, не знаю, хочемо назад лучше. О, зараз набагато лучше стрім йде уже. Вже набагато лучше. Так, не понимаю, в чем прикол. Так. Так, подожди, это должна поближе быть. Т2 камера. О, 112 метров. Сходим туда. Напишите, стрим тормозит чи не тормозит. Не знаю, чем ему тормозит, конечно. Раз я перезапустил бы. Так, ой, не ту кнопку нажал. Так. Ой, есть. О, 13 метров. Идем сюда. Блин, он лагает. Так, игра у меня хорошо идет, а что на стриме лагает? Кто я знает чего. Так, где я все? Ой. Все точка F. Эхо. Ну, я на эхо. Сейчас посмотрим. Так. Эхо.
Начать задание. Я не понял. Я на эхо. Я не понял, я на эхо. Я что, должен огонь подать? Все. Так, о, если то все, так, кто-то пораненный? Что их? А ну стой! Я тебе говорю, стой! Стоять, я говорю! Ну блин, ну нифига не разберем, не разберу. Так. Нет, не то. Так. Ну, ясно, эхо зараз, правильно. А мені що не эхо надо? Задан. Зона виброски. Мені одне інтересує. Як мені зону виброску зробити, а? А, граната полетіла. А, мать типа сделал уже, выпустил эту фигню. Ну, давайте выброску сделаем. Я кинул, ну. Ну, что дали? Блин, микрофон упал. Так. Так, зараз усі кнопки перевіримо. Так. Ну и двигайте туда, нет. Нет. Так, типа все. Ну, дали. Ждем вибрашку. Як же мені вибрашку сделать? Dismount. Understood. Waiting. А! Я ж нажав, тепер не можу. Блин. Так. Какую-то кнопку нажал, а теперь... Так. Вообще игру что не играл, но... Почти не играл, конечно. Но... Так. Ну блин, ну как что точку выброшки сделать? Не, у меня не лечуха, не. Не, у меня пирачка. Лечуха. Ой, пирачка. Пирачка. Я тут ничего не розберу. Як цю виброшку сделать? Так, двигаться туда. Так, открыть огонь. Я там не розберу нифига.
Цель, так. О, колонна. А, ну, Form column. колонна. Колонна, блин. Так. Чого так лагає, не знаю. У мене гра на зараз іде хорошо, то щось на стрімі лагає, я не знаю чого. Ну, спочатку йшло нормально, а зараз почало лагати, сам не знаю чого. У мене зараз хорошо гра йде, а лагає... Що стрім лагає, це може... То має 1080p, має то 1080p має не тягне. Зараз ставить 720p. Не знаю, зараз... Теж придумать. Що стрім перезапустимо, зараз нормально буде. Ну куди далі? Ну погнали. Ну знову починає. Бітрей. Бітрей поменше зробити. Сьогодні... А хто його знає? А може побільше зробити бітрейт? У мене то нормально. Що бітрейт поміняв? Бітрейт поміняв, не знаю, зараз подивимось. Сделав. Ні, то щось видно з ігрушкою. На. Я бітрейт тільки що зменшив. Можна зробити назад бітрейт, так трохи зменшити графіку. А, зараз лучше буде, ясно. Графіку зменшив. Ну, на як воно, на OBS. А, диви, графіку OBS зменшив, диви, нормально пішло. Хе. OBS графіку зменшив. Друге діло. Хе. Теперь лучше стало, я заметил сам. Так, куда треба диктик? Так, возьму. То. Значит, бежим на точку Д. Ну, тепер норм, да. Через те, що в мене тут 1080p було, а як ходить деякі ігри 1080p мене не тягне. А CSGO 1080p хорошо тягне. Вони помощніше ігри, вони тормозять, видно. Тільки не знаю чого даже воно так. Ого. То що де так? Де? Ну нам сюди. Хоч зараз нормально. А тут техніку визвати можна? На тебе комбо топчик. Хать прикалывать. На процессор славиться.
Ні, карта нормальна, а процесор слабий. А ну ігра вообще, тоді що тоді нормально все йшло. Так, а зараз дойдемо сюди. О, чувак уже задихався, хай я дише. Я тільки одне не розумію. Що за прикол? Так. Тепер можна і в арму поіграти. Ну, на і то почти грати можна. Тільки, конечно, пірачку на пірачку треба переходити. Так. Я тут не пам'ятаю, як що мені зробити точку висадки. Я з друзями відкрили свій сервер. Ого, типу армії, да? У армії типу відкрили. О, прикольно. Ага, понятно. Ну я понял, що в личухі відкрили сервер. В личухах відкрили. Ну, ліцензія. Во. Понятно. Як що, набагато лучше грати стало? Якщо свій сервер типа є. А, типа ми кого виганять, кого хоче з ними грати, да? Типа так, я хочу сервер свій купляти. Так, через 210 метрів длина. Задовбало вже бігти. А, сейчас как уморяло уже. Да я понял, что... я понял. Так. To the southwest, his command had pointed out what they thought was a promising drop zone. Так, ось сюди. Купляй, купить ігру. Ну, вона стоїть почти 1000 гривень. Без 1 гривні. Це ж дуже дорого. Аж далі що? Ей, то не то, де моя карта? Де моя карта? Так, ладно, вона. Я не понимаю тут ніфіг. Подожди, а де я тут? Я що на тій стороні? Що на... Я не понял. Я просто на які точки зараз? Де? Ну так, я на де? Не. Ну хорошо, игра сильно задорога. Просто игра сильно задорога, та и все. Я игры такие дороги сильно не купляю. Просто ігри такі сильно дорогі не купляю. А де вона тут?
Ехо. Так, я на Д зараз, так. Значить йдемо на Браво, так. Як її... Ну, Браво. На Браво, коротше. Так. Так. Я хотів на точку Браво йти. Ого, 300. Ого, йдемо надалеко. Ого, як далеко. Так. О. О, вже Браво. Гальку машину, що я вгробив. Я не поняв, я слова не буду читати, но я поняв, що ти пишеш. А чого ти так написав, я не поняв, що типа, що недорого стоїть? Типа недорого стоїть, ти хочеш сказати? Так, я хочу Браво позначить, аж, не потерять її. Так, захватимо зараз Браво. О. Не хочу, що... А, нема чим чувак отдыхать хай должен. Це недалеко? Це недалеко йти так? Типа кілометр 800. Недалеко. Ніфіга собі недалеко. Я так не привик ще довго бігати. Машину, конечно, я уграв по дорозі. Уграв, ще й дуже сильно уграв. Розбив переднє вікно, потім, і не знаю, перевернувся, і не знаю, як мене коли що, типа, все одірвалося. Ну, типа, скат. Ти що, по 5 бігав? Пішки? Ну, понятно. Да. Ну що? Ну да, проти того, що я буду бігти зараз, то да, то фігня. Ну то фігня, а так, для мене то багато теж бігти. Для мене майже багато, для тебе, то що я біжу мало. Так. Хоч дали б і машину якусь. Ну, у нас з пістолетом буде легше бігати. Ні, не фігня. Я ще стріляти в неї не вмію. Та все, давай, погнали. А, в мене гранати кончились. Так. Ти ліпше на сервер. Ну, я що то зараз граю на піраті, да. На сервер мені, якщо на піратській поіграти, мені треба Андрея дозначити. Він там знає, як там неї запускати треба. Щоб по сеті поіграти. Ну, якщо я тебе правильно понял. Так. А ну.
Так. Ну, 900 метрів. За 900 метрів. І скільки вже в арму поіграв? Скільки времени поіграв у неї вже? Довго? 1000 часов чи більше. А тут врагів немає? Ось. От одного віжу. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, я свого вбив! Я свого вбив! Я свого вбив, капець! Свого вбив, я думаю, що враг. Заново. Блін. 10 тисяч у нього. Да, це вже новики в ігрі хороші, я думаю. Аж скільки в 10 тисяч у неї грати до времени. Так. So, at that time, your camp was in the center of town. Пропускаємо. A guy named Adams, part of the NATO peacekeeping Ладно, force. сідаю в машину. Close friend of mine, actually. Так, зараз He went out to ми left. розберемося, he куди told it, мені he may as well терпся have. надо. No, he went along with some new recruits, Куда? local Самое bunch. главное, It was куда? his job to show him the ropes. Сюда. Тебе сюда не надо. А може... Я був... А не, я був на Браво, так, тоді я пам'ятаю. Так, я був тоді на Браво. Ні, нас виїдемо з машини. Ну зараз, хорошо, заходжу в Discord. Зараз. Зараз заходжу. Я в Дискорді вже. Блін. Я в Дискорді. А, да. Алло, Алло, чую. що ти, не? Чути. Здорово, чувак. Привет. Ти решил, А? ти решил в арму побігати, да? Ну, трохи да. Давно не грав. Давно, то взагалі ти не грав, може. Something I'm not То я quite clear on. трохи наче і Why почти didn't думав Hideout try to поіграти. the themselves? There must have been a Андрей, reason. привет. Yeah, there Huh? was. A couple of weeks Так, я там previously, сервера when I was втратив, ambushed що немає. convoy. There was some Вообще? dissident group out to sabotage the peace talks Ну, in по Kamal. сітці. Anyway, Ні, нема. Ну, вона піратська грає, типа. blew up. I checked Тут what it самі did. тільки треба встановити на програму. Yes, we were there. Ну, як вона And називається? you know how bad it got. Our movements were Ніякої limited програми by не the треба. government. Ні, на Exactly. піратську, мабуть, And йде. convincing anybody to reassign troops, Ні, там to не треба escort програми. NGOs, just a Ні, total що, так non-starter. попробувати зараз? Ну, та, там, короче, заходиш, ну, в самій армії, там, я там, сіті, ні, браузерне Не, подожди, це не подожди. А, зараз виходжу. Так. Сетевая игра, да? Быстрая игра, браузерный сервер, да? Зараз, я подивлюся. По браузер, так. Хостер, все. Так, От. А, ні. Я не пойму, що воно таке. Ні, не знаходиться. Ну, треба виходить. Щось по-другому. Інтернет. Де? Коротше, теж, я знаю, хтось одну програму надо.
Ні, то не сюди. Не сюди. Не сюди? Ні. Ой, я далеко вийшов? Назад. Зараз. Ну ось сітєває. О, зараз, чекай. Подожди, Та не нажимай. то я зараз просто тобі... Ну, ти поняв, короче, стрім так робиш. Сетевая браузерні сервера, Вова. Ну, вони, да, нажимать? Так, нажимай. Браузер сервера. Ну. Так, і тепер... Так. Сервера, от, що є. Мало би. Ось, бачу, обновить. Тут. Сервери якісь. Офлайн, друзі, друзья, интернет. Подключення, подключення. Подожди, де воно було на інтернеті? Підключення. Ні, на інтернеті ні. Вище. Блін. Вище офіціально. На хостер? Хост даже. Який хост? Ні, це не хост. Подключення. А, чуть не фильтр, да. А ну, так попробуем. Значит, кажу, значит, программа надо для чого. А ти звідки скачував? Віддав, Андрей дав ссылку одну. І там скачував. З сайту, так? Да. Ну, там, коротше, має бути IP-шка. Вот. Ту IP-шку копіруєш. Вот, подивися на сайті, там на IP-шка має бути. Щоб на сервер. По-любому. Ти на сервер скачав такий пан скорость була, сервер пан роздає скорость, понял? Щоб ще капець як довго це було. Ну то ж не лічуха, що воно буде нормально, да? Ні, ну там ж є піратські теж сервера. І це, я вже давно на піратці не грав. Третій є кухлопка. Ну. Адрес, а що за адрес? Як? Адрес все. Це Андрей сказав, типа, третій третя очередь, ну ти понял. Ось все підключення, ну. Ну тут IP, адрес стало, надо. Ну, IP-адрес, ну. Так. А ну даже адрес. Да. Ай-яй-яй-яй. Що ти адрес взяв? Що так складно? Це все піратка. Піратка. Я раніше грав на піратці, тобто на Bull Real Grace, знаєш, піратка. Ну, потім ліцуху взяв. І на ліцусі тепер бігаю. Ну, конечно, прикольно. А?